acidification. And the next and the next topic is the soil salinity. Here you can see the pictures of all the topics that I can telling you about the information, like soil erosion and desertifications, how it looks like. Then next one is the loss of nutrients and land productivity. Then soil acidification, how it looks like. Then next one is soil salinity. I was talking about this topic, soil salinity. It looks like this. The salt is come onto the land. In the soil salinity, the process of increasing the salt content is known as salinization or soil salinity. The soil salinity is the amount of dissolved salt in the soil solutions. The next one is the the next one is the loss of biodiversity. Loss of biodiversity because of wastelands and because of wastelands biodiversity loss refers to the decline or disappearance of the biological diversity. It simply means loss of biodiversity simply means ki disappearance of biological diversity because of the wastelands. Then next one is the long-term socio-economic impact on human, like migrations. Because of wastelands, there is no productive agriculture lands. Then the small farmers and the poor people have to move from one place to another for their day-to-day life. So this is the also one effect of long-term socio-economic impact on human, like migration. Then next is the methods of wasteland reclamation. How can we reclaim the wastelands? The first is afforestation. इट इज कॉल्ड एज रिक्लेमेशन. तुझं स्पेलिंगच चुकलेलं आहे. क्लेम असतो ना, त्याला तुम्ही रिक्लेम करता. CLAIMATION, रिक्लेमेशन. रेक्लेमेशन त्याचं प्रोनाउन्सिएशन आहे, पण ऍक्च्युली ते रिक्लेम करतो आपण निसर्गाकडनं. Reclamation. Okay, sorry. The first is afforestation. This is how it looks like. Means this is not how it looks like, but I just take a reference photo of it. The afforestation. Afforestation is a process where new forests are planted across the land without trees. It naturally removes after planting the trees. It naturally removes the CO2 from the atmosphere and stores in its trees. And it's done in the cultivable areas. The next one is the reforestation. In the reforestation, the we can say deforestation destroyed because of it is not reforestation. It's like in the reforestation where we can do the reforestation, which is destroyed because of fire or overgrazing or excessive cutting of forest. There we can do the reforestation. And the next one is the providing surface cover. Providing surface cover, it prevent the soil after providing the surface cover, it prevent the soil erosion and increases the soil quality by improving soil properties. And it is the easiest way to protect land surface, because we in the villages we also see the after some crops we also used to put our wastage, that crop wastage in the land, in the farm. The next in the methods of wasteland reclamation, the next is the mulching. Mulching means टेन्शन घ्यायचं नाही शब्दाचं कुठल्याही. क्लेम जो आपण करतो, क्लेम आणि रिक्लेम करतो.
असं त्याचा उच्चार आहे, रिक्लेमेशन. reclaim. Then next one is हॅलो mulching. ऋषी, ते 3 नंबरच्या याच्यावर क्लिक कर ना, म्हणजे पीडीएफ मोठी होईल. ते सर्चच्या साईडला बघ, तो सिम्बॉल आहे प्रेझेंटेशनचा. हो. Now you can see. Yes. Thank you. Thank you, Dushan. So next one is mulching. It is a piece of plastic paper, and most of the time it's also the waste of the remaining part of the crops, we can say. Then and it is used to prevent or reduce the evaporation or help to uh, retain the soil moisture. And it in this protective cover of organic matter and plant like stock, cotton stock and tobacco stock. And the next one is the leaching. In the leaching, it is used to salt affected lands. Leaching means water carrying soluble substance or small particles to soil or rock. It's like filtering something. That's how it's works. The next one is the changing agriculture practices. Yesterday, Usha was also explaining about the mixed farming. It is same like that. Mixed changing agriculture practices such as crop rotation means rotating crops according to the seasons and soil conditions. Then intercropping means planting 2 or more crops in the same field of land. Then next one is strip farming. Strip farming or strip cropping, we can also say like a strip cropping, is a method of farming which involves cultivating field practitioners into the long narrow strips which alternate in crop rotation system. It is used when a slope is too steep or when there is no alternative method of preventing soil erosion. The next one is the terracing. Terracing is used to hold soil and water most of the time, and it's like a steps farming. This type of uh, landscapes, yeah, landscapes. Uh, it's like a steps farming, and they have this type of landscapes. That's why it's called as a terracing. And the most amazing thing in this terracing is they used to plant such a plant species at the edge of the terraces, which anchor the soil. And then next one is the contour plugging. Contour plugging is the farming which practices of planting across a slope following its elevation contour lines, and it's usually practiced in the hilly areas. Then here is the result. How can we how it looks like when we convert the wastelands into the productive lands. This The salty land is converted into the productive land like this, and uh, this also converted into the forest uh, forest land. And this is the statistic data. And here I can also want to tell you about one example that yesterday night I was searching about uh, this topic wasteland. Then I come to know the prema culture. In the Hyderabad, Telangana, Hyderabad, there is one couple whose name is Padma Narasana Kopula, and they are the founders of Aranya Agricultural Alternatives. And they also say that the Aranya Permaculture Farm. And I think
that agriculture farm is the largest farm of the India, permaculture farm of the India. So first they when they came when they went there, they see there are the most of the people there are the untouchable community, and they do not have the lands. They are landless. Around the 60% people were there were landless, and that part, our Maharashtra is also comes under that part, in that part, like Deccan Plateau. In that Deccan Plateau, because of Western Ghats, we also learn it about in the geomorphology. Because of Western Ghats, the Deccan Plateau have the low rainfall rate, approximately 650 mm rainfall per year. So they converted. I do not have the photo of that permaculture, but they converted the totally rocky surface into the productive land with the help of that untouchable community, and they simply uh, they use very simple techniques like they like uh, they first of all they made channels to store water, and then they used to there are a soil uh, approximately 6 to 7 inches only. They used to uh, mm, they used to dig that soil and put that soil into the like आपण चर खोदतो जसे डोंगराला, त्या टाईप मध्ये त्यांनी ते चर खाणले होते. देन दे यूज टू प्लांट द ट्रीज ऑन दॅट त्या डंपवर त्या ढिगाऱ्यावर ते प्लांटेशन करायचे, आणि त्या ढिगाऱ्याच्या साईडला जो चर असन त्याच्यात ते पाणी येऊन साचायचं, त्यामुळे त्या प्लांट्सला पण पाणी भेटायचं. अशा प्रकारे in this way in this way they converted all that land uh, into the productive land, and nowadays that land produces I think I did not remember exact number of the the products, but that that permaculture is India's largest permaculture nowadays. The next is the statistic data. This is I did not found the world statistic data, like how many hectares are there in the world, which is the wasteland, but I found the estrutural estrutural landfill in Brasilia. It is the world's most largest waste landfill in the world. Then, and it is across the 136 hectares. And in India, in the world, there is on the number one there is Canada. I think Canada, which is most have most westland. Then next one is the India. India in the India, uh, India's total land area is around 329 million hectares, and around that 329 hectares, the 90 million hectares are wetlands, and and 90 million. Imagine if we convert that 90 million hectares into the productive lands, how many means it is a drastic change in the Indian economy, because our India is agriculture country. And here is some data, like the is not data, we can say it's the fact about 40% of our 1.3 billion population depends on this land for the livelihood. These are the references where I took my information. Thanks a lot for hearing me and helping me. So if you have any questions, you can ask me. Thanks a lot. Yes, if anyone has any questions, you can ask these questions, your questions to Rushikesh. Okay. My
my questions to Shikesh. I would first, in fact, advise him to recorrect the spellings that, particularly the one in reclamation, and resubmit your PPT. Okay, I would in fact inform all those who have already presented their PPTs to check if there is any correction, and if there are no corrections, you can make a PDF of your PPT and post it on the group. That is a continuous activity of this whole process of 20 marks that we are going through. Rishikesh, I want you to tell me the difference between afforestation and reforestation in Marathi. तर अफॉरेस्टेशन म्हणजे ज्या ठिकाणी अगोदर फॉरेस्ट होतं पण ओव्हर ग्रेझिंगमुळे किंवा ॲग्रिकल्चर लँडसाठी फॉरेस्ट कटिंग केली गेलेली आहे किंवा इंडस्ट्रीयल याच्यासाठी फॉरेस्ट कापलं गेलेलं आहे. त्या ठिकाणी परत फॉरेस्ट उगवणे, परत ट्री प्लांटेशन करून फॉरेस्ट तयार करणे त्याला अफॉरेस्टेशन म्हणतात. आणि आणि तो एरिया हा कल्टिवेबल एरिया असतो. त्याच्यानंतर रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन म्हणजे कन्फ्यूज झालो. हो बरोबर, आता उलट सांगितलंस तू, सांग आता. आधी ऍक्च्युली तू रिफॉरेस्टेशनचं सांगितलंस. हा ते म्हणजे रिफॉरेस्टेशन ज्या ठिकाणी अगोदर फॉरेस्ट होतं तिथं परत फॉरेस्ट तयार करणे काही कारणामुळे ते कापलं गेलं त्यामुळे. आणि अफॉरेस्टेशन म्हणजे की जो एरिया कल्टिवेबल आहे पण तिथं फॉरेस्ट नव्हतं पण आपण तिथे फॉरेस्ट तयार करू शकतो अशा ठिकाणी परत फॉरेस्ट तयार करणे. नवीन जागेत झाडं लावणे, अफॉरेस्टेशन. ओके. यू रेफर टू समथिंग कॉल्ड एज लीचिंग. हे सुद्धा जरा मराठीत सांगशील? लीचिंग म्हणजे आपण त्याला डायरेक्ट सिंपल भाषेमध्ये हे म्हणू शकतो की फिल्टर करण्याचं काहीतरी, म्हणजे एक्सेसिव्ह रेनफॉल किंवा मग जास्त तर पाणी देऊन सॉइलची जी सॅलिनिटी साल्ट पूर्ण धुवून काढणे थोडक्यात. ओके ओके, गुड. गुड positives I can see. I don't know whether it is inbuilt किंवा त्यांनी आपली आधीची जी माझी तुम्हाला काय म्हणतो आपण इम्प्रुव्हमेंटची लेक्चर्स झाली ते ऐकून केलं असेल तर छानच आहे, आणि इनफॅक्ट त्याची इनबिल्ट असेल तर अजून चांगलं असेल. स्टार्ट तुम्ही पहा की फार छान केले की तुम्ही ऑडियन्सला एक प्रश्न विचारता आणि लगेच काय होतं की तो प्रश्न रिफ्लेक्ट झाला ऑडियन्समध्ये की ऑडियन्स तुम्हाला रिस्पॉन्ड करायला लागतं, किंवा रिस्पॉन्ड म्हणजे बोलणार नाही पण जर म्हणजे आपल्याला एक प्रश्न विचारला गेला आणि त्याच्यामुळे लक्ष केंद्रित होतं एका ठिकाणी. So that is a very important, interesting thing that I found in his presentation. Secondly, he referred to somebody's presentation yesterday. So that is also a good thing that I would know. I would only advise ki he was speaking in English for nearly 96-97% of his whole presentation. आपला ऑडियन्स आपल्याला माहिती आहे की इंग्लिश मध्ये जास्त अपडेट नसल्यामुळे अधूनमधून आपण ऑडियन्सची भाषा बोलणं सुद्धा अपेक्षित असतं, आणि त्याच्यामुळेच मी 60-40 सांगितलं होतं की ते 60-40 ऍक्च्युली तुमचा कॉन्फिडन्स येण्याकरता होतं, पण काही प्रमाणात तुम्ही तुमच्या ऑडियन्सच्या भाषेमध्ये बोलणं सुद्धा गरजेचं असतं. आता तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही तर म्हटले इंग्लिश सगळंच बोललं पाहिजे, पण वेन इट कम्स टू प्रेझेंटेशन तुम्ही इंग्लिशमध्ये तुमचा मुद्दा मांडा आणि म्हणजेच मराठीमध्ये असं 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 तुम्ही थोडक्यात एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे, पर्टिक्युलरली रिलेटिंग टू दोज टॉपिक्स विच आर नॉट इन जनरल डिस्कशन. म्हणजे आता ग्रीन रेव्होल्युशन आपलं झालेलं आहे, कुणाचं तरी प्रेझेंटेशन ग्रीन रेव्होल्युशन वर असणार आहे, मला वाटतं सुनीलचं हे ग्रीन रेव्होल्युशन वर असणार आहे. ग्रीन रेव्होल्युशन चाहून चाहून बरंच आपलं बोथड झालेलं आहे. अशा वेळेस फॉरेस्ट्रीवर आहे. कोणीतरी मला सांगितलं ग्रीन रेव्होल्युशन ते व्हायचंय मला वाटतं अजून. एनिवे, तर वेस्टलँड मॅनेजमेंट इज समथिंग की आपण हे रोज डिस्कशन मध्ये आणत नाही, किंवा
आपल्या वाचनात येत नाही, ग्रीन रेव्होल्युशन एवढं. आणि त्यामुळे जर आपला टॉपिक थोडासा हटके असेल तर ऑडियन्सची लँग्वेज म्हणतो मी याला, की यू हॅव टू नो युअर ऑडियन्स, की ऑडियन्सची बहुधा किंवा ॲव्हरेज ऑडियन्सची लँग्वेज काय असेल, त्यामध्ये थोडक्यात आपण जे आता बोललेलो आहे ते एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. त्यांनी काही ठिकाणी अमेझिंग वगैरे अशी शब्द वापरले, हे मला छान वाटलं की थोडेसे वेगळे शब्द आपण वापरले. या व्यतिरिक्त कुठेतरी डिग्रेडेड अंडर प्लांटेशन हा रेफरन्स आला. मला नेमकं त्याचा संदर्भ कळला नाही. डिग्रेडेड अंडर प्लांटेशन आणि रेक्लेमेशनचं स्पेलिंग चेंज करणं अपेक्षित आहे. आय वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट हिम टू ते ज्यांनी आपल्याला हे सुद्धा एक चांगलं गोष्ट होती की एक केस स्टडी त्यांनी आपल्याला सांगितलेली आहे आणि त्या केस स्टडीचं जर त्यांनी आपल्याला ग्रुपवर लिंक टाकली तर जे अजून इंटरेस्टेड असतील तर मी तर इंटरेस्टेड आहे की नेमकं काय प्रकार आहे तो, हे सगळं अरण्य ॲग्रिकल्चर किंवा प्रेमाकल्चर जे त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर हा, तर त्याची लिंक जर टाकली किंवा ते आर्टिकल जर पेस्ट केलं आपल्या ग्रुपमध्ये तर ज्यांना वाचायची इच्छा आहे ते निश्चित वाचू शकतात. असे अनेक संदर्भ आजकाल आपल्याला येताना दिसत आहेत की वेस्टलँडमध्ये एखादं जोडपं असेल किंवा एखादी व्यक्ती असेल, त्यांनी अनेक हेक्टरमध्ये झाडं लावलेली आहेत, त्या झाडांची काळजी घेतलेली आहे. हा बदल, हा सोशल चेंज जो आहे हा अतिशय चांगला आहे इंडियन ॲग्रिकल्चर करता अँड इंडियन सोसायटी करता सुद्धा. So that needs to be made aware. People need to be made aware of this, and that is why whenever we come across these things, one needs to give it right publicity. आता आपल्या ग्रुपमध्ये किमान बाकीचे जिओमॉर्फॉलॉजी वाले सुद्धा आहेत, तर ती लिंक टाकायची. बऱ्याच वेळेस लिंक मध्ये जास्त माहिती नसते. आता तुम्ही लोकांनी त्या याचा जर अभ्यास केला असेल तर त्याच्या खाली एक 20 ते 50 शब्दामध्ये हे नेमकं काय आहे याचे 2-4 वाक्य जर आपल्याला टाकता आली तर माणूस त्या वाक्यांवरनं ठरवतो की याच्या डिटेलमध्ये मी जाणं अपेक्षित आहे किंवा मला आवडेल किंवा कसं. ओव्हरऑल गुड परफॉर्मन्स आय वुड से. बाकी दोघं जी आहेत ती काही आज आपल्याला आलेली दिसत नाहीयेत. सो what I would do is we will be stopping here. First thing, I would want to say sorry to Rishikesh basically because I missed on switching on the recording button to start with, आणि सुरुवातीची एक 10 मिनिटं त्याची रेकॉर्ड झालं नाही. आय वुड से की इच ऑफ यू, आता मी कालपर्यंतची सगळी रेकॉर्डिंग्स अपलोड केलेली आहेत. इच ऑफ अस कॅन ऍक्च्युली गो बॅक टू व्हॉट यू आर प्रेझेंटिंग, आणि मग त्याच्यानंतर मी जे बोललेलो आहे की हे नाही झालेलं, ते नाही झालेलं, हे एकदा तुमच्या डोक्यातनं रिवाईज झालं की ते आपल्या डोक्यातनं निघून जात नाही. तुम्ही पहा की बऱ्याच वेळेस तुम्ही एखादी MCQ ची परीक्षा दिलेली असेल, 50 प्रश्न असतील, त्यातले तुम्हाला 48 आलेले आहेत प्रश्न, आणि 2 प्रश्न त्यातला एक आलेला नाहीये आणि एकाचं चुकीचं उत्तर तुम्ही चुकून दिलेलं आहे. तर असं होतं की 48 बरोबर आलेल्या प्रश्न तुम्हाला जास्त सतवत नाही, पण जे नाही आलेलं असतं ते जास्त, अरे हे माझ्याकडनं राहिलं, हे माझ्याकडनं राहिलं, हे सारखं तुम्हाला सतवतं. दिस इज ऑल्सो टेक्निक ऑफ मेमोरायझेशन, की ते तुम्ही रिवाइज करून डोक्यात इतके तुमच्या फिट बसतं ते की पुन्हा तुम्हाला त्याचं रिवाइज करावंच लागत नाही. त्यामुळे हे जे तुमची लेक्चर्स आहेत, तुम्ही तुमचं ते थोडंसं एडिट म्हणण्यापेक्षा कट करून तुमच्याकडे त्याची कॉपी ठेवू शकता, आणि आपण इथून पुढे किती इम्प्रूव्ह करू शकतो काय याच्यावर निश्चित तुम्ही तुमच्या लेवलवर प्रकाश टाकू शकता. Overall, a very good performance, I would say, from Rishikesh. I would congratulate him for inculcating all the major points that I have been referring through these last 3-4 days as such. We'll stop here today. I will, of course, announce tomorrow's names. Let me know the timing we need to conduct our session tomorrow. 8:30 चालेल आपल्याला उद्या सुद्धा? सर इव्हिनिंगला शक्य नाही होणार का आज? Evening. What time do you want it in the evening? 5 o'clock? Yes, sir. Okay. Tomorrow evening,
मला ठीक आहे, नो इश्यूज. 5 o'clock, अराउंड 5 o'clock टुमॉरो इव्हनिंग विल टेक अप. आज कोण कोण राहिलेले? सुनील राहिलाय आणि लेट मी चेक. हा, सर आज इव्हनिंगला पण घेऊ शकतो आपण. आज इव्हनिंगला हा तयार आहे का? सुनील तयार आहे का आज इव्हनिंगला? सर मी लस घेतली तर थोडं मला बरं नाही सर. बर बर, ठीक आहे. मग आता 9 जणांनी ज्यांनी सबमिट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये मला दिसतंय ऋषिकेशचं झालेलं आहे, रोहित राहिलेला आहे आणि सुनील राहिलेला आहे. रोहित गायकवाड, सुनील राठोड. आणि आजचे हे दोघं बाकी जे होते, प्रतीक्षा होती, तिने पण जॉईन झालेली नाही. आय डोंट नो वाय. प्राजक्ता जाधव ही सुद्धा कुठल्याच लेक्चरला जॉईन झालेली नाही, पण तिचं मला प्रेझेंटेशन दिसतंय. तर व्हॉट आय डू इज की ज्यांचं ऍक्च्युअल राहिलेलं आहे त्यांचं आणि ज्यांचं लेट होईल आता, म्हणजे आता आज तारीख होती प्रतीक्षाची पण ती केलेलं नाहीये, तिला आपण उद्या एक संधी देऊयात. आणि प्राजक्ता जाधवला उद्या एक संधी देऊयात संध्याकाळी सुनील बरोबर प्रेझेंट करायची. तर सुनील आणि मला वाटतं रोहित पण आज होता, तर त्याला सुद्धा उद्या एक संधी देऊयात. बघूयात फटाफट किती होत आहेत काल उद्या आपली, आणि विल फिनिश ऑफ विथ. जे येणार नाही त्यांचे तर काही मार्क जातील ह्याच्याबद्दल. आता त्याला काही इलाज नाही. श्रेया चव्हाण म्हणून ही मुलगी आहे, हिनी सबमिटच केलेलं नाही अजून. याच्या व्यतिरिक्त योगेश साळवे म्हणून हा जो मुलगा आहे यांनी सुद्धा सबमिट केलेलं नाही. दोघांचे असाइनमेंट आहे. मग तिने आपल्या ह्याच्यात कशाला रजिस्टर केलं? माझ्याकडे ती रजिस्टर दिसते याच्यामध्ये. अवघड आहे पोरांचं, बेसिक इन्स्ट्रक्शन सुद्धा फॉलो करत नाही. एनिवे, सो शी इज नॉट गोइंग टू बी देअर. योगेश साळवे मग फक्त एक विद्यार्थी आहे जो राहतोय. व्हॉट आय डू इज आय विल जस्ट, नक्की ना श्रेया चव्हाण आपल्याकडे नाहीये? येस सर, तुम्ही जॉब वाचत आहे. ओके ओके ओके. सो आय विल रिमूव्ह श्रेया चव्हाण. आपल्या लिस्टमधनं तिला रिमूव्ह केलेलं आहे. तर आपली एकूण संख्या आता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 अशी राहिलेली आहे. बाकीचे विद्यार्थी ऍक्च्युली ती लिस्ट आता उद्या आमची मीटिंग आहे डिपार्टमेंटची. मी डिपार्टमेंटची लिस्ट घेऊन पुन्हा एकदा पाहणार आहे की ज्या ऍग्रिकल्चरला नेमके किती मुलं आहेत. तर लेट अस सी, या रेटनी फक्त योगेश साळवेचं प्रेझेंटेशन सबमिशन राहते. बाकीच्यांची प्रेझेंटेशन सबमिट झालेली आहे पण प्रेझेंट राहिलेलं आहे. तर उद्या प्रेझेंटेशन राहिलेलं आहे. तर आपण एक काम करूयात की उद्या त्यांना एक शेवटची संधी देऊया. संध्याकाळी 5 वाजता भेटूयात उद्या आपण आणि बघूयात मग ते तासभर, सव्वा दीड तास जे काही चालेल ते उद्या आपण जे काय असेल ते घेऊन क्लोज करूयात. याचं कारण मी तुम्हाला पहिली असाइनमेंट टाकलेली आहे आणि नेचर स्कोप अँड सिग्निफिकन्स वर एक नोट लिहायची आहे तुम्हाला, आणि अजून एक काहीतरी 2 प्रश्न टाकलेले आहेत. ते तुम्हाला स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहून त्याचं स्कॅन करून अपलोड करायचं आहे. आणि याची तारीख मला वाटतं मी 21 किंवा 22 फायनल केलेली आहे, कारण त्याच्यानंतरच्या पुढच्या 4-5 दिवसात मला तुम्हाला अजून एक असाइनमेंट देऊन शेवटच्या याच्यामध्ये तिसरी असाइनमेंट देऊन आपल्याला असाइनमेंट सेक्शन आपला कम्प्लिटली क्लोज करायचा आहे आउट ऑफ 50. So we'll finish off the presentations tomorrow. That's all for the day. I will just stop the recording for now.